Today I'm going to discuss a new topic in our syllabus, which is the suppositories. Suppositories are solid dosage forms intended for insertion into body orifices where they melt, soften, or dissolve and exert local or systemic effects. السبوستريز أو إحنا نسميها بالعربي التحاليل أيضا هي common dosage form تكون بشكل solid dosage form intended to be inserted into body orifices، يعني نقدر نستخدمها فرضا بالريكتم اللي راح يصير بها يا اما يصير بها molting يا اما يصير بها softening او يصير بها dissolving حسب نوع البيز اللي نستخدمه، ونقدر نحصل بها يا اما local action داخل الريكتم او نقدر نحصل بها systemic effect يصير بها امتصاص للجنرال circulation وتعطينا systemic effect. مثلا عندنا الانتيبايريتيك او النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي نستخدمها بالروماتويد ارثرايتس، هذه كلها احنا بدنا نستخدمها لوكالي، هاي تعطينا systemic effect. فبما معناه انه الريكتال روت can be used either for local or for systemic effects. طبعا هذه السبوستريز اكثر شيء طريقه التصنيع مالتها نحصلها عن طريق المولدنج ميثود، يعني نستخدم مولد قالب بعدين نسوي مولتنج للبيز مالتنا ونحصله على هذه السوليد دوزج فورم ورا ما تبرد بحيث نقدر نسوي لها باكجينج and then the patient can use them. ايضا عندنا another definition اللي هو الان insert. الانسرت هي عباره عن is a solid dosage form that is inserted into naturally occurring non-surgical body cavity other than the mouth or rectum, including the vagina and urethra. يعني السبوستريز اللي نستخدمها للفاجينا ولليوريثرا يسموها insert. يعني من تقرأ إذا بالمصطلحات العلمية وتسمع مثلا vaginal insert معناها أو an insert معناها إنه هي solid dosage form، هي suppositories or tablets بعض الأحيان نسميها، لكن inserted into the vagina or to the rectum or to the urethra rather than into the rectum. Suppository shape and insert shapes. We have suppositories have various shapes and weights. The shape and size of suppository must be first, it can be easily inserted into the intended orifice without causing undue distension. Undue distension معناه انه excessive distension، يعني المفروض انه الشيب مالتها طبعا هذه السبوستريز او الانسرت راح يكون لها different shapes، لها different weights حسب نوع السبوستري اللي راح نستخدمه، لكن in general المفروض كل الانواع تكون بها مواصفات انه اول نقطة انه هي easily inserted into the intended orifice either to the rectum or to the vagina or to the urethra without causing any undue distension، بحيث انه ما تسبب لي اي انتفاخ او الم بالمنطقة اللي تستخدم بها. And then once inserted it must be retained for the appropriate period. المفروض انه ورا ما يصير بها insertion المفروض تبقى بالمكان المخصص له حسب intended duration of action، يعني ما يصير بها مثلا leakage from the orifice، المفروض تبقى بحيث انه يا اما يصير بها melting او يصير بها dissolving حتى تعطي المفعول اللي نريده. أول نوع عندنا the first one is the rectal suppositories. Rectal suppositories are inserted with fingers, but certain vaginal insert and tablets prepared by compression may be inserted high in the tract with the aid of an appliance. يعني نستخدم بعض الأحيان
بالvaginal application نستخدم applicator، بينما بالrectal suppositories ما نحتاج applicator إنه can be inserted with fingers. لكن بالvaginal application بعض الأحيان نريد suppositories توصل deep in the vagina حتى تعطي required action، لذلك نستخدم applicator. Rectal suppositories are usually about 32 millimeters long and are cylindrical and have one or both ends tapered. إنه يكون شكلها شكل cylindrical وتكون النهاية مالتها واحدة أو من النهايات تكون مدببة بحيث إنه يصير عندنا easy insertion. Some rectal suppositories are shaped like a pellet مثل pellet or torpedo or the little finger. هاي أشكالها تختلف حسب الشركة المصنعة، حسب المولد اللي راح نستخدمه يعطينا الشكل اللي نريده. And depending on the density of the base and the medicaments and the suppository, the weight may vary. أيضا حسب البيز اللي راح استخدمها وحسب الميديكيشن، الميديسينال ايجنت، الاكتيف انجريدينتس مالتي، أيضا هذه كلها راح تأثر على الوزن of the suppositories. Adult rectal suppositories weigh about 2 grams when cocoa butter theobroma oil is employed as a base. طبعا أكثر بيز شائعة تستخدم اللي هي الفاتي بيز اللي هي الكوكو باتر اللي نستخدمها. إذا بالنسبة للأدلت suppositories فراح يكون الوزن مالته بحدود 2 جرام. Rectal suppositories for use by infants and children are about half the weight and size of the adult suppositories and assume a more pencil-like shape. بالنسبة للchildren suppositories الوزن مالته والحجم راح يكون تقريبا نصف الحجم والوزن for the adult، والشيب مالته يكون more pencil-like shape يعني تكون أكثر مدببة more tapered حتى يصير عندنا easy insertion بالنسبة للchildren أو بالنسبة للinfants. Regarding vaginal inserts, formerly called suppositories or pessaries، أيضا بعض الأحيان يسموها suppositories أو يسموها pessaries. هذه شكلها راح يختلف، يكون معظمها يكون usually globular or oviform or cone shape and weigh about 5 grams when cocoa butter is the base. أوكي، الوزن مالتها بعض الأحيان يكون أكثر من الrectal suppositories وشكلها أيضا يكون يختلف. However, depending on the base and the manufacturer's product, the weight of the vaginal insert may vary widely. مثل ما قلنا حسب الشركة المصنعة شكلها وزنها راح يختلف حسب المولد اللي راح نستخدمه بالتصنيع مالتها وحسب الماتيريالز اللي داخله بالتصنيع مالتها. أيضا عندنا اليوريثرال inserts. Urethral inserts are also called bougies. هذه راح تكون slender pencil shaped suppositories. هذه تكون فشي كلش ناعم. Pencil shaped suppositories intended for insertion into the male or female urethra. Male urethral suppositories may be 3 to 6 millimeter in diameter and approximately 140 millimeter long, although this may vary. When cocoa butter is employed as the base, these suppositories weigh about 4 grams. Female urethral suppositories are about half the length and weight of the male urethral suppository, being about 70 millimeter long and weighing about 2 grams when made of cocoa butter. هذه راح تختلف إذا كانت مصنعة للميل أو للفيميل حسب الاستخدام مالتها، راح يكون وزنها وراح يكون شكلها. مثل ما قلنا الrectal routes can be used either for the local action or for systemic action. The first one here we have the local action. Once inserted,
the suppository base melts, softens, or dissolves, distributing its medicaments to the tissues of the region. These medicaments may be intended for retention within the cavity for local effects, or they may be intended to be absorbed for systemic effects. مثل ما قلنا انه السبوستريز ورا ما يخليها البيشنت حسب نوع البيز. اذا كان مثلا نستخدم فاتي بيز راح يصير بها مولتنج، بينما اذا نستخدم مثلا ووتر soluble bases لا راح يصير بها softening or dissolving. ورا ما راح يصير بها melting or dissolving الاكتيف ingredients اللي موجوده داخل السبوستريز راح يصير بها release to the rectum. فاما يكون شغلها راح يكون locally within the rectum or maybe systemically absorbed through the rectum into the systemic circulation. فحسب الintended use احنا شنو نريدها؟ نريد هذه السبوستريز، نريد الميديكيشن اللي موجود بالسبوستريز نريده يشتغل locally او نريده يشتغل systemically. راح نصنع السبوستريز على هذا الاساس. Rectal suppositories intended for local action are most frequently used to relieve constipation or the pain, irritation, itching, and inflammation associated with hemorrhoids or other anorectal conditions. بالنسبة للrectal local effect أكثر شيء نستخدمه local effect بحالات عندنا constipation، يعني المريض من عنده constipation نقدر نستخدم suppositories يكون مفعولها يكون better than oral tablets بهالحالة. ليش؟ لأن هذا راح تشتغل locally تسوي stimulation للنيرف اندكس اللي موجودة عندنا فرضا بالريكتوم، وبالتالي تزيد الجي اي تي موفمنت ويصير عندنا relief of the constipation أو defecation بهالحالة. أوكي. أو بعض الأحيان مثلا نستخدم السبوستريز تكون تسوي لابريكيشن للمنطقة وبالتالي أيضا تسهل عملية الديفيكيشن. أو بحالات الهيمورايدز اللي موجودة هذا يشتغل لوكالي لأن هي الكونديشن. الهيمورايدز هي عبارة عن انفلاميشن بالبينز اللي موجودة بالريكتوم وبالتالي يحتاج اللوكال افكت. فمن نعطي هذه السبوستريز راح تشتغل لوكالي، راح تقلل يسوي ريدكشن بالبين، ريدكشن بالانفلاميشن اللي موجود بالاريا، عندها فد انستيك افكت، astringent effect، فراح تقلل البين، تقلل الروتيشن، تقلل الانفلاميشن اللي موجود بالريكتوم. Anti-hemorrhoidal suppositories frequently contain a number of components including local anesthetics مثل ما قلنا، vasoconstrictors, astringents, analgesics, soothing, emollients and protective agents. هذه كلها الايجنتس اقدر اخليها in rectal suppositories to treat the hemorrhoids. Also we have a popular laxative like glycerin suppositories promote laxation by local irritation of the mucous membrane, probably by dehydrating effect of the glycerin on those membranes. أيضا عندنا الجليسرين اللي هو commonly used as laxatives. هذا الجليسرين إلى عنده يكون hygroscopic material وبالتالي عنده dehydrating effect على التشو. من نخليه بالريكتوم راح يسوي absorbing للمويستشر اللي موجودة بالريكتوم وبالتالي يسوي irritation للمنطقة ويساعد على الديفيكيشن. أيضا بالنسبة للlocal effects عندنا الvaginal. We have vaginal suppositories or inserts intended for local effects are employed mainly as contraceptives, as antiseptics in feminine hygiene, and as specific agents to combat an invading pathogen. الvaginal suppositories أيضا أكثر شيء استخدمها للlocal action. يا أما أقدر استخدمها كcontraceptive، أوكي، استخدمها كمانع للحمل، أو استخدمها كantiseptic to improve the hygiene of the area، or استخدمها can be used as antifungal or antibacterial to treat specific infection. Most commonly
the drugs used are nonylphenol 9 for contraception, trichomonocytes to combat vaginitis caused by Trichomonas vaginalis, antifungals to treat Candida, Monalia albicans, and anti-infectives, antibiotics directed at other microorganisms. فهذه كلها الايجنتس سواء كانت انتي بكتيريال او انتي فانجل او كونتراسبتيفز، هذه شغلها كلها لوكال، ما يروح سيستميك. انا عندي مشكله فرضا بالفاجينا فبدي اعالج هذه السبيسيفيك بروبلم using the vaginal inserts or vaginal suppositories. ايضا عندنا اللوكال اكشن، نستخدم اليوريثرال suppositories maybe antibacterial or local anesthetic preparative for urethral examination. بعض الأحيان نستخدم هذه اليوريثرال suppositories or inserts تحتوي على local anesthetic before examination قبل ما يخلون الكاثيتر in the urethra. أو بعض الأحيان يحتوي على antibacterial agents to treat the specific infection in the urethra. المهم القصد انه هذا الشغل مالتهم كلهن سواء اذا كان بالركتم او بالفاجينا او باليوترا راح يكون شغلهم for local effect. For systemic effects, the mucous membrane of the rectum and vagina permit the absorption of many soluble drugs. Although the rectum is used frequently as the site for the systemic absorption of drug, the vagina is not frequently used for this purpose. طبعا هنا عندنا الريكتوم والفاجينا both have good the advantages of rectal administration. This is for systemic effects. First one is avoiding the first pass effect. This effect is partial avoidance, not complete avoidance, because this depends on the area of insertion of the suppository. Since, as we said before, rectum is provided with a rich blood and lymphatic absorption, lymphatic blood vessels, therefore the absorption will be efficient to the systemic circulation. The blood supply to the rectum achieved by three vessels or three blood supply. First one is the lower hemorrhoidal vein, and the middle hemorrhoidal vein, and the upper hemorrhoidal vein. Both the lower and middle hemorrhoidal veins connected directly to the inferior vena cava that goes to the systemic circulation. يعني هذه the blood supply من الركتم إذا كان lower or middle هذا راح يكون مرتبط بالوريد الأجوف الأسفل اللي يروح مرتبط directly بالبلد circulation. بينما الأبر hemorrhoidal vein لا يكون مرتبط بالبورتال circulation. فإذا السبوستريز اللي خليناها وصلت للأبر layer of the rectum معناه إنه جزء منها أيضا راح يروح للبورتال circulation. لذلك الأفضل إنه نحاول إنه الانسيرشن مالته يكون بالlower part of the rectum إذا أريدها للسيستميك effect. بالتالي هو راح الحالة راح يسوي avoidance للسيستميك للفيرست باس effect، يقلل لنا الدراج ميتابوليزم.
The second advantage for the rectal administration is drug stability, avoiding the breakdown of certain drugs that are susceptible to gastric degradation. عندنا بعض الأدوية اللي تتأثر بالpH or بالacidic environment of the GIT can be administered by the rectal route to avoid this degradation. يعني أي دواء يصير له مثلا عندنا بعض الهرمونز بعض البيبتايدز اللي تكون يصير لها breakdown by acid or by gastric enzymes نقدر نعطيها عن طريق rectal route وبالتالي avoiding this degradation. Also, the large dose drugs, they have ability to administer somewhat larger doses of drugs than using oral administration. هنا بعض إذا كان عندنا doses عالية نقدر نعطيها بالسبوستريز أكثر مما نعطي بالoral administration يصير عندنا difficulty بالswallowing. Also for the irritating drugs, ability to administer drugs that may have an irritating effect on the oral or gastrointestinal mucosa when administered orally. إذا كان عندنا أي drug يسوي لنا irritation بالgastric mucosa مثلا هذه non-steroidal anti-inflammatory drugs الفولتارين والأندوميثاسين هذه كلها تسوي irritation للGIT لذلك نعطيها عن طريق السبوستريز عن طريق الريكتال روت بحيث يكون السايد افكت مالتها من ناحية الاريتيشن يكون أقل مما لو نعطيها بشكل oral administration. Other point is the unpleasant tasting or smelling drugs. إذا كان عندنا دواء الطعم مالته unpleasant taste عنده أو الريحة مالته أيضا تكون objectionable odor can be administered by rectal route rather than by oral administration. Also in children, the rectal route is especially useful. An ill child may refuse oral medication and may fear injections. بعض الأحيان خاصة نشوفها بالأطفال إنه يعاند أو بصعوبة تعطي oral administration واحتمال يصير عنده vomiting after oral administration. فأما تعطي السبوستريز أو تعطي بشكل injection فالسبوستريز تكون أفضل من الانجكشن لأن أغلب الأطفال وأيضا بعض الكبار يخافون من الانجكشن. Also in patients experiencing nausea and vomiting or when the patient is unconscious. أيضا هذه تكون مفيدة بحالة إنه البيشنت عنده nausea and vomiting ما يقدر يأخذ oral medication فالحل الآخر إنه أعطيه الدراج عن طريق الريكتال روتس يكون مفيد أو في حالة البيشنت يكون unconscious صار عنده يعني كوم أيضا أقدر أعطيه medication فما راح يقدر يأخذ أي شيء orally لذلك يكون الروت المتوفر عندي أيضا يكون موجود available هو الريكتال روتس. Also in the case of the presence of a disease of the upper GIT that may interfere with drug absorption بحالة إنه عندي فد disease بالGIT فرضا ulcers or irritable bowel syndrome or ulcerative colitis هذه كلها بعض الأحيان ما أقدر أخذ oral medication راح يأثر على absorption of drugs وبالتالي أقدر أعطي الدراج عن طريق rectal administration. Also, when I need to achieve a rapid drug effect systemically. عن طريق الريكتال روت بعض الأحيان نقدر نحصل على rapid drug effect more than oral administration. طبعا الابزوربشن هذا يعني يكون case by case حسب نوع الدراج بعض الأحيان لا يكون variable administration or absorption through the rectal mucosa. لكن عموما لأن هذا الدراج راح مثل ما قلنا راح يروح direct للبلاد circulation فاحتمال يعطيني rapid effect يكون أسرع من oral administration خاصة احنا نستخدمها بحالة مثلا
الأطفال أو بحالات البين يكون نحس إنه مفعول السبوستري يكون أسرع من الأورال tablets. Regarding the disadvantages of suppositories, first, lack of flexibility regarding dosage of commercially available suppositories resulting in underuse and lack of availability. بعض الأحيان السترينث اللي يحتاجها من السبوستريز ما موجودة. يعني مثلا أنا عندي suppositories موجودة مثلا 100 ملغ، لكن أنا ما أحتاج ال 100، أحتاج مثلا 50 أو أحتاج 25، فهذه احتمال تكون ما متوفرة، وبالتالي ما راح أقدر أستخدمها. الكاتنج أوف suppositories بعض الأحيان نلجأ إلى إنه قطع السبوستريز، لكن الكاتنج المفروض يكون بشكل طولي longitudinal، مو بشكل عرض تقطع التحميل، لا يكون بشكل طولي تقسمها بالنص، يعني تقريبا تحتوي على نصف الدوز، مو شور، لكن تقريبا تحتوي على نصف الدوز إذا اضطريت ماكو other strength of this suppository. لازم يعني القطع مالتنا الكاتنج يكون بشكل طولي للسبوستريز، مو بالعرض نقطعها. أيضا suppositories as a dosage form are safe, but they exhibit variable effectiveness depending upon many factors to be discussed later, including the pathology of the rectal lesions. مثل ما قلنا الابزوربشن from the rectum is called erratic or unpredictable. يعني ما نقدر نضمن انه الابزوربشن من الريكتم راح يكون 100% راح يوصل للسيستميك سيركوليشن. بعض العوامل تأثر عليها، يا اما نفس الفيزيولوجيكال فاكتورز هسه ناخذها اللي موجوده بالريكتم، او بسبب physicochemical factors تتعلق بالدواء. لذلك احنا نسميها كيس باي كيس، كل دواء حسب وضعيته وحسب البيشنت اللي دا يستخدم، احتمال يزيد الابزوربشن مالته او لا بالعكس احتمال يقل عندنا الابزوربشن than oral medication. لذلك الابزوربشن من الريكتم مثل ما نقول in general هو يكون unpredictable or sometimes what's called erratic absorption. Third disadvantage is the defecation may interrupt the absorption process of the drug. This may especially occur if the drug is irritating. بعض الأحيان عملية defecation اللي تصير خاصة إذا الدرج عندنا irritant راح يقلل الابزوربشن of the drug، لأن هذا راح يسوي يعني excretion للسبوستريز with the defecation process، وبالتالي ما راح يصير عندنا release أو absorption كافي للدرج اللي مفروض يصير بنفس الاريا. النقطة الأخرى the absorbing surface area of the rectum is much smaller than that of the small intestine. أيضا عندنا surface area بالنسبة للريكتم هي تكون few centimeters available، تكون smaller than the small intestine surface area. لذلك الابزوربشن بعض الأحيان مثل ما قلنا يكون أقل من الأورال absorption. The fluid content of the rectum is much less than that of the small intestine, which may affect dissolution rate and then the absorption process. أيضا الفلويد كونتنت اللي موجود بالركتم أيضا يكون قليل، بالتالي إذا الدرج مالتنا يكون poorly soluble ويحتاج للديسوليوشن قبل الابزوربشن، هذا راح يأثر على البايوافيلابيلتي of the drug، لأن ما اكو فد فلويد كافي دا يصير به rapid dissolution وبعدين absorption، بالتالي راح يقل عندي البايوافيلابيلتي إذا نقارنها بالأورال absorption. Other points, there is the possibility of degradation of some drugs by the microflora present in the rectum. بعض الأحيان أكو we have some enzymes or certain types of bacteria present in the rectum that may degrade special types of drugs، لكن هذه تكون
يعني قليلة، مو كل أنواع الدراجز تصير بيها، أنواع قليلة من الكيميكال كومباوندز اللي احتمال يصير بيها degradation بالمايكرو flora present in the rectum. We have some examples of drugs administered rectally in the form of suppositories for their systemic effects. For example, we have prochlorperazine and chlorpromazine. They are used for the relief of nausea and vomiting and also as tranquilizers. بالنسبة للكلوربرomazine. البروكلوربيرازين اللي هو ستيميتيل نقدر نستخدمه كسuppositories to relief of the nausea and vomiting بحالة إنه البيشنت ما يقدر ياخذ oral medication. أيضا الكلوربرomazine أيضا عنده نفس الخاصية. والنقطة الأخرى الكلوربرomazine أيضا نقدر نستخدمه ك tranquilizer مهدئ to the patients. Also we have morphine and oxymorphone for analgesia. نستخدمه كمسكن. أيضا we have tramadol can be used as an analgesic used by the rectal suppositories. Also we have ergotamine tartrate for the relief of the migraine pain and non-steroidal drugs like indomethacin and diclofenac sodium for non-steroidal anti-inflammatory drugs for the analgesic and antipyretic effects. Now we will discuss the factors affecting drug absorption from rectal suppositories. We have different factors that may affect on the absorption of the drugs from the rectum. The dose of drug administered rectally may be greater than or less than the dose of the same drug given orally, depending on such factors. يعني معناه أن الجرعة اللي أعطيها السترينث مال السبوستريز احتمال تكون أكثر أو احتمال تكون أقل من الجرعة أو السترينث اللي أخذها فرضاً بالتابلتس أو oral capsules. ليش؟ بسبب هذه الفاكتورز اللي عندنا. The first factor is the constitution of the patients, or it's called the physiological factors. يعني factors تتعلق بالpatient. Okay. Other factors is the physicochemical nature of the drug and its ability to traverse the physiological barriers to absorption. الفاكتورز الآخر لا تتعلق بالدراج نفسه. اوكي إنه شنو الفيزيكوكيميكال بروبرتيز مالته من ناحية الموليكولار ويت، من ناحية البارتيشن كوفيشنت، solubility، هذه كلها أيضا تأثر على الابزوربشن of a drug from the rectal routes. And third, the nature of the suppository vehicle and its capacity to release the drug and make it available for absorption. الفاكتور الآخر يعتمد على الدوزج فورم، على السبوزيتوري بيز اللي راح استخدمها. هل راح استخدم oily base the water soluble base. الريليز مال الدراج من هذه البيز شو راح يكون بحيث انه يكون available for absorption. هذه الثري فاكتورز هي راح تحدد الابزوربشن of active ingredients from the suppositories. Some that are absorbed, some drugs are absorbed better orally as compared to rectally, and some cases where the oral and rectal doses are comparable. بعض الأحيان مثل ما قلنا الدوز اللي absorbed rectal تكون أفضل من الأورال، أو بعض الأحيان لا تكون comparable، نفس الجرعة أقدر أستخدمها orally أقدر أستخدمها rectally. In some cases the doses are different. For example, in case of lincomycin, chloral hydrates requires 4 times the dose rectally as compared to orally. Okay, يحتاج 4 مرات بكد الأورال administration.
and phenytoin requires about 3 times the dose rectally as compared to orally. فراح تختلف عندنا الجرعة حسب النوع الدواء وحسب الفيزيكوكيميكال بروبرتيز والفيزيولوجيكال كونديشنز والبيز اللي موجودة عندنا نستخدمها. The first factors is the physiological factors, including the circulation routes. Unlike drugs absorbed after oral administration, drugs absorbed rectally can bypass the portal circulation during their first pass into the general circulation. This enables drugs that are otherwise destroyed in the liver to exert systemic effects. مثل ما قلنا إنه الrectum has a good or rich blood and lymphatic supply and can avoid first pass effect of the drug. لذلك إنه أي drug يصير به metabolism عن طريق السكن، العفو عن طريق أي drug يصير به metabolism عن طريق الليفر، بالتالي راح نقدر نسوي له avoiding باستخدام الريكتال روت. العفو بس استمارة الحضور حاليا نزلت على جوجل كلاس روم إذا تريدون تسجلون أسماءكم. The lower hemorrhageal veins surrounding the colon receive the absorbed drug and initiates its circulation throughout the body by passing the liver. Lymphatic circulation also assists in the absorption of rectally administered drugs. Okay, مثل ما قلنا ال blood supply للrectum عن طريق 3 veins موجودة عندنا lower والmiddle والupper hemorrhoidal veins. عندنا lower والmiddle راح يكون connected directly to the systemic circulation بينما الupper يكون connected للportal circulation. وبالتالي أي drug given by the rectum can partially avoid the portal circulation and metabolism by the liver. Also we have the colonic content. When systemic effects are desired from the administration of a medicated suppository, greater absorption may be expected from the rectum that is void than from one that is distended with fecal matter. يعني أنا من عندي الركتم والكولون فرضاً يكون empty without any fecal matter، فتوقع إنه contact surface of the drug with the mucous membrane will be greater and therefore the absorption also will be greater. لكن إذا كان الركتم أو الكولون يكون filled with the fecal matter، بالتالي ما راح يكون sufficient surface area for absorption for the drug. A drug will have greater opportunity to make contact with the absorbing surface of the rectum and colon in the absence of fecal matter. Other conditions such as diarrhea, colonic obstruction due to tumorous growth, and tissue hydration can all influence the rate and degree of drug absorption from the rectal site. نفس الحالة إذا كان عندي بحالة مثلا illness، مثلا عندنا بحالة الدياريا، فالديفيكيشن راح يكون عندي يكون أسرع ويكون more frequent، وبالتالي احتمال أي suppositories راح أخليها ما راح يصير بيها absorption، فما راح يصير يصير absorption للدواء اللي موجود داخل السبوستري وبالتالي أخسر الإفكت. أيضا إذا كان عندي مثلا obstruction GIT obstruction أو عندي some tumors لا سمح الله، فهذه كلها راح تأثر على absorption of the drug from the colon or from the rectum، وبالتالي ما راح أحصل الإفكت اللي أريده. لذلك راح يصير عندي variability. هذه physiological factors راح تسوي لي inter-individual variability between the absorption of the drugs.
The other factor is the physicochemical factors. أول factor عندنا lipid water solubility. مثل ما ناقشناه بالسينيسوليدز. أيضا lipid water partition coefficient of drug is an important consideration in the selection of the suppository base and in anticipating the drug release from the base. هذا اللوجل P of the drug يكون مهم for the absorption and also for the release of drug from the base. A lipophilic drug that is distributed in fatty suppository base at low concentration has less tendency to escape to the surrounding aqueous fluids than a hydrophilic substance in a fatty base. مثل ما قلنا اللوجل P partition coefficient مو بس راح يأثر على الابsorption of drug ورا ما يصير فيه release، لا بالبداية يأثر على release of drug from the suppository base، خاصة إذا كان عندي lipophilic drug. وهذا lipophilic drug يكون موجود بتراكيز قليلة، موجود بفاتي بيز، لذلك راح يصير ما راح يصير له ريليس من الفاتي بيز. ليش؟ لأن هو favor partitioning into the fatty base move into the mucous membrane. ليش؟ لأن ارتباطه بالفاتي بيز يكون أكثر، لأن هي fatty lipid وهو أيضا lipophilic، فارتباطه يكون أكثر مما يروح للrectal fluids اللي هي تكون aqueous fluids، فراح يبقى موجود بالسuppositories، راح يبقى restricted within the suppositories، ما راح يصير به release. اوكي، فما راح يقدر يصير عنده release بحيث انه يصير به absorption. بينما اذا كان عندي hydrophilic drug، الريليس مالته من الفاتي بيز راح يكون اسرع مما لو كان عندي lipophilic drug. Fatty base example cocoa butter melts rapidly at body temperature, but because of its immiscibility with rectal fluids, it fails to release fat-soluble drugs readily. Therefore, it is preferable to incorporate the ionized form, salt form of drug, rather than the unionized base form of the drug to maximize bioavailability. حالة إنه أنا أستخدم الكوكو باتر اللي هي مثل ما قلنا هي فاتي بيز، هذه الفاتي بيز راح يصير فيها melting rapidly at body temperature. melting point مالتها بحدود ال 32 من 32، بالتالي بالبادي temperature بال 37 رأسا أول ما يخليها البيشنت راح يصير بها melting. لكن بسبب إنه هي هذه oily material تكون immiscible with the aqueous rectal fluids، لذلك الدراج راح يبقى restricted or remains inside the suppositories, fails to release the lipid soluble drugs readily. راح يبقى فترة بالبيس ما راح يطلع، وبالتالي ما راح يصير عندنا الابزوربشن. لذلك حتى نحل هذه الاشيو انه it is preferable to incorporate the ionized form، انه استخدم ionized form of drug اللي هي تكون less lipophilic، تكون مثلا السالت فورم. مثلا انا عندي دراج البيز مالته وعندي السالت فورم مالته. اوكي، مثلا عندي الهيدروكلورايد سالت او الصوديوم سالت، احاول استخدم السالت فورم اوف ذا دراج اللي هي تكون مور ايونايزد، تكون مور هيدروفيليك، حتى لا يصير عندي ريستريكشن للدراج within the base، بحيث انه البايوافيلابيلتي في الحاله راح تكون عندي تكون اكثر. For water-soluble drugs, for water-soluble bases, for example, polyethylene glycols that dissolves in the anorectal fluids, release for absorption both water-soluble and oil-soluble drugs. هنا أنا بحالة إنه أنا عندي water-soluble bases، example عليها اللي قلنا إن polyethylene glycols، هذه ما راح يصير بها melting، راح يصير بها dissolving بالrectal area، وبالتالي بما انه هي water soluble راح يصير تكون miscible ويا rectal fluids، وبالتالي consequently they will not affect the
absorption or release of drug for both the water soluble and oil soluble drugs. يعني هذه الwater soluble bases أقدر أستخدم both الwater soluble والoil soluble drugs. اثنيناتهم راح يصير لهم release من الwater soluble bases. ما راح تكون عندي مشكلة بيها بسبب إنه هي تكون miscible ويا rectal fluids. بينما الكوكو بتر اللي هي تكون oily base لا، عندي مشكلة بيها إذا كان الدرج lipophilic وتكون تركيز مالته يكون التركيز مالته قليل، بالتالي راح يبقى بالبيز ما راح يطلع، يصير ميكسينج ويا الريكتال fluids بسبب إنه هي immiscible with these fluids. Generally, the more drug a base contains, the more drug will be available for potential absorption. طبعا كل ما كان عندي تركيز الدواء أعلى بالبيز كل ما احتمال الابزوربشن يكون عندي أكثر، الريليز راح يصير، لكن أيضا هذا بليمت، أوصل ليمت معين وراء كل ما زيد التركيز ما راح يزيد عندي الابزوربشن. وطبعا التركيز اللي أضيفه أيضا يكون مرتبط بالسيفتي اوف دراج، بالكلينيكال دوز. يعني أنا ايش قد أحتاج دوز حتى تعطيني افكت؟ مثلا أنا أحتاج دوز مثل ما قلنا فرضا 10 ملغ، أوكي، لكن إذا أضيف أكثر أوكي ابزوربشن أكثر، لكن بنفس الوقت راح يعطيني سايد افكت أكثر. فأنا أتحدد بالكلينيكال دوز مالتي ايش قد، لكن within the clinical dose أقدر كل ما أضيف تركيز أعلى كل ما احتمال الابزوربشن بحالة يكون عندي أكثر، لأن الدراج يكون more available for absorption، لكن مثل ما قلنا يكون within limits. Other factors, physicochemical factors, affect drug absorption from suppositories is the particle size. For undissolved drugs in a suppository, the size of the drug particle will influence its rate of dissolution and its availability for absorption. هنا البارتيكل سايز أيضا يكون عندي مهم بحالة إنه الدراج عنده poor dissolution or poor water solubility، بحيث إنه يكون هو undissolved، لذلك يحتاج لأنه يصير له dissolution وبالتالي بعدين يلا يصير له absorption. بما إنه قلنا إنه الانوريكتال fluids يكون حجمها قليل، لذلك إذا كان الدراج عنده poor dissolution بالتالي راح تكون أيضا عندي poor absorption poor bioavailability. لذلك أحاول إنه الدراج مالتي إذا كان عنده هذه الخصائص إنه أستخدم المايكرونايزد باودرز، إنه أستخدم السمولر بارتيكل سايز حتى أحصل greater surface area وبالتالي greater dissolution of the particles and consequently greater chance for rapid absorption. However, it is preferable to avoid a too fine particle size because of the high increase the viscosity of the melted excipients that can result from the use of extensively small particles and possible difficulties in the flow during the production. لكن يعني المفروض ما استخدم very fine، يعني ما وصل مثلا للنانو ميترز، أقدر استخدمه بالمايكرو رينج بالمايكروميترز. من استخدمه بعض الأحيان للنانوميترز احتمال الفيسكوستي of the melted base مالتي اللي موجودة في الدراج راح تكون very viscous، وبالتالي البرودكشن مال السبوستريز راح تصير به مشكلة، لأن أحتاج إنه أني أسوي له pouring بالمولد، وبالتالي من تكون الفيسكوستي عالية فعملية البورينج والمولدنج راح تكون more difficult. لذلك المفروض انه صح انا اسوي ريدكشن بالبارتيكل سايز، لكن ايضا الحد ليميت معين بحيث انه ما يسوي فد ادفيرس افكت على المانيفاكتشرنج او البريبريشن ميثود مالتي. Other factor is the nature of the base. The base must be capable of melting مثل ما قلنا, softening or dissolving to release its drug for absorption. If the base interacts with the drug to inhibit its release, the drug absorption will be impaired or even prevented.
أيضا البيز اللي استخدمها مثل ما قلنا لازم بالبداية يصير لها مولتنج أو يصير لها softening أو dissolving حتى يصير عندنا ريليز بالactive ingredients. أيضا إذا كان أي interaction بين البيز والدراج بالتالي راح يمنع الريليز والabsorption of the drug. Also, if the base irritates the mucous membranes of the rectum, it may a bowel movement, eliminating the possibility of complete drug release and absorption. أيضا إذا كانت البيز مالتي تحتوي على irritating material وبالتالي هذا irritating material راح تسوي sensitization للنيرف endings اللي موجودة بالركتم وبالتالي زايد للباول موفمنت واحتمال يصير عندي diarrhea واخسر الدراج absorption from that area. In addition, long-acting or slow-release suppositories have also been prepared. نقدر أيضا عن طريق الrectal route نقدر نحضر sustained release suppositories حتى تعطيني مفعول طويل. Example, we have morphine sulfate in slow-release suppositories is prepared in a base that includes material such as alginic acid, which will prolong the release of drug over several hours. يعني ما كان أني أستخدم المورفين سلفيت وأعطي السبوستريز ويشتغل لي فد ساعتين ثلاثة، أقدر أحصل على sustained release suppositories باستخدام material retarding agent نسميه الالجينيك أسيد. من نضيفه هنا راح يصير عندي slow release of the morphine بحيث فرضا يعطيني مفعول يمتد إلى 12 ساعة، وبالتالي راح يصير عندي pain relief الفترة أطول أحسن مما أعطي بصورة سريعة ويخلص مفعولة within 2 or 3 hours. فهذه أيضا نقدر نتحكم بها عن طريق addition of other materials or retarding agents بحيث in order to increase the duration of action of the suppositories. فهذه الفاكتورز اللي موجودة عندنا اللي قلنا الفيزيولوجيكال فاكتورز اللي تعتمد على البيشنتس من ناحية السيركوليشن، من ناحية الكولونيك كونتينتس أو الديزيز ستيت اللي موجود، هذه كلها تأثر على الابزوربشن اوف دراج. أيضا عندنا الفيزيكوكيميكال بروبرتيز اوف دراج، البارتيشن كوفيشنت، الموليكولار size أو البارتيكل size of the particles هذه of the drug، هذه كلها تأثر. وأيضا عندنا nature of the base used، شنو البيز اللي استخدمها، هل هي lipophilic base، oily base or water soluble base. اكو interaction بين البيز والدراج بحيث انه يسوي يقلل لي الدراج absorption from the rectum. هذه كلها لازم ادرسها بالبداية قبل ما احضر مالتي السبوستريز حتى يكون عندي البرودكت ناجح واقدر اسوي له ماركتينج. نيجي على موضوع السبوستري bases. Suppository bases play an important role in the release of medication they hold and therefore the availability of the drug. One of the first requisites for suppository base is that it should remain solid at room temperature but soften, melt or dissolve gradually at body temperature so that the drug is fully available soon after insertion. Okay. يعني بالبداية يعني واحدة من ال requirement أو requisites اللي المفروض تتوفر لل suppository base إنه هي بالroom temperature تبقى solid، ما يصير بيها أي dissolving أو أي melting، لكن من نخليها بالbody temperature راح يصير بيها melting أو يصير بيها dissolving. Certain bases are more efficient in drug release than others. For instance, cocoa butter, theobromine oil, melts quickly at body temperature, but because it's immiscible with body fluids, fat-soluble drugs tend to remain in the oil and have little tendency to enter the aqueous physiological fluids. مثل ما قلنا سابقا إنه
الكوكو باتر اللي هي oily base تكون immiscible with the rectal fluids، وبالتالي إذا كان عندي fat soluble or drug with high partition coefficient ما راح يصير له release من البيز، راح يبقى داخل البيز، وبالتالي راح يقل عندي الابزوربشن. For water soluble drugs in cocoa butter, the reverse is usually true and good release results. بالنسبة للwater soluble base مثل ما قلنا البوليإثيلين glycol ما عندنا مشكلة بالفات soluble drugs، راح إذا نخليه بالبوليإثيلين glycol راح يصير له ريليس، وبالتالي احتمال الابزوربشن مالته يكون عالي. Fat soluble drugs seems to be released more readily from bases of glycerinated gelatin or polyethylene glycol, both of which dissolve slowly in body fluids. بما أنه هذه البيزز إذا كانت glycerinated gelatin or polyethylene glycols هي water miscible or water soluble bases، فما راح تكون عندنا مشكلة بالريليس of drug إذا كان مثل ما قلنا lipophilic or drug with high partition coefficient. When irritation or inflammation is to be relieved, as in treatment of anorectal disorders, cocoa butter appears to be the superior base because of its emollient or soothing spreading action. بحالات إنه أنا دا أعالج الهيمورايدز أو بحالات إنه دا أعالج اللي عندي anorectal conditions، فأفضل إنه استخدم الكوكو باتر كبيس. ليش؟ بسبب إنه هي عندها فد emollient، عندها فد soothing effect، عندها فد rapid spreading action على الاريا، وبالتالي تعطيني rapid relief للcondition، لأن هذه بسرعة راح يصير بيها melting داخل البادي temperature، مو مثل الواتر soluble polyethylene glycol أو glycerinated gelatin اللي يحتاج لها وقت حتى يصير بها softening or dissolving. هذه لا، رأسا أول ما تخليها بالجسم راح تصير بها dissolving، وبالتالي تعطيني الريليف اللي أحتاجه بحالات الهيمورايدز أو any other anorectal disorders. Classification of suppositories bases. First, we have the fatty or oleaginous bases. The second one, we have the water-soluble or water-miscible bases. And third, we have miscellaneous bases, general combinations of lipophilic and hydrophilic substances. هذه المسألة mix of hydrophilic substances اللي أغلب الحالات تكون بشكل emulsion base. A suppository base should be the ideal properties of the suppositories. First, should be physically and chemically stable، بحيث إنه ما يصير به أي degradation، أي deterioration أثناء الستورج أو الاستخدام. Non-irritating, non-toxic, non-sensitizing، تكون أيضا تكون inert material، safe material، ما تسوي لي أي irritation أو أي toxicity. Chemically and physiologically inert مثل ما قلنا. Compatible with a variety of drugs، تكون compatible with the drugs، يعني ماكو interaction من تستخدمها، ما تسوي interaction with specific drugs. Stable during storage and aesthetically acceptable، تكون stable، وأيضا تكون شكلها الخارجي يعني الجمالية مالتها تكون موجودة، بحيث إنه ما يصير بها fracture أو يصير بها أي deterioration خلال عملية الستورج. It should contract slightly on cooling to release itself from the mold with requiring mold lubricants. المفروض احنا شو راح نحضر السبوستريز؟ احنا راح نسوي لها melting للسبوستريز بيز ويا الدراجز، وبعدين نسوي لها pouring بالمولد، بعدين هذا المولد راح يصير له cooling or congealing، بحيث انه هذه البيز راح يصير بها مثل ما قلنا congealing. من يصير بها congealing المفروض يصير contract بالماتيريال مالتها، بحيث انه يقل شويه من الكونتاكت او من الحجم مالتها بالمولد، حتى يصير عندي easy removal from the
from the mold، لا تتكسر، من أشيلها من المولد. أوكي، يصير بها يعني contraction during cooling المفروض. أيضا has a wetting and emulsifying properties، إنه لها فد wetting للأريا اللي نستخدمها. can be manufactured by molding by hand, machine, compression or extrusion، يعني تكون flexible in the manufacturing process. أقدر أستخدمها بأي طريقة للmanufacturing. It should melt or dissolve in rectal fluids and should not bind or otherwise interfere with the release of absorption of drug substances. مثل ما قلنا المفروض يصير بها melting or dissolving في ال rectal area without any interaction or interference with drug absorption. طبعا هذه هي ال ideal properties. المفروض البيز اللي نستخدمها تحتوي على أغلب هذه ال properties، احتمال مو كلها، لكن المفروض أغلبها المفروض تكون متوفرة بالبيز اللي نستخدمها بال manufacturing of suppositories. Other desirable characteristics depend upon the drug or upon the drugs to be added. For example, bases with higher melting points can be used to incorporate drugs that generally lower the melting points of the base. يعني عندي بعض الأدوية من أخليها بالبيز راح يسوي لي reduction بالmelting point of the base. Example: camphor, chloral hydrate, menthol, phenol, thymol and volatile oils. لذلك المفروض البيز اللي استخدمه هنا، أنا استخدم بيز يكون المولتنج بوينت مالتها يكون عالي، بحيث انه من اضيف هذه الادويه ما يقلل لي اياها بصوره بحيث انه يصير لها melting at room temperature. Or to formulate suppositories for use in tropical climates. او بعض الاحيان شوفوها نستخدم الكوكو باتر بتصنيع السبوستريز أو أي أويل سبوستريز بالجو الحار، إنه يصير فيه ليكج from the package، خاصة من يعني إحنا خليها فرضا خليها حتى بالريفرجريتر، لكن إذا تطفى الكهرباء فترة طويلة نجي نشوفها إنه صاير بيها ليكج، أو إذا نخليها بالروم تمبريتشر أيضا ورا فترة نشوف إنه صاير بيها ليكج على الباكجينج مالتها. لذلك لازم نستخدم بيز بحيث إنه تكون مناسبة للهوت ايرز، للتروبيكال كلايمتس، بحيث إنه ما يصير بيها molting بالهوت weather. Additionally, bases with lower melting points can be used when adding materials that will raise the melting points or when adding large amounts of solids. بعض الأحيان بالعكس إنه أحتاج bases تكون عندها lower melting points. ليش؟ لأنه بعض الأدوية من نضيفها تسوي higher أو تسوي rising melting points للبيس، أو أضيف larger amount of solids. إذا عندي كمية الدواء اللي أضيفه كمية عالية، فاحتمال من أضيفه راح يزيد لي melting point، هاي high amount of solid راح يزيد لي melting point of the base. لذلك المفروض أن من البداية أعرف هذه الخاصية واستخدم بيز يكون melting point مالته يكون أقل، بحيث إنه من أستخدمه داخل البادي يصير بيها melting، مو تبقى solid، وبالتالي يسوي irritation ويسوي discomfort بالنسبة للبيشنت. نجي على أول نوع من البيزز اللي هو الفاتي or oleaginous bases. Fatty bases are the most frequently employed suppository bases. الفاتي bases هي أغلب البيزز اللي تستخدم تصنيع السبوستريز. Principally because cocoa butter is a member of this group of substances. طبعا الكوكو باتر يعتبر من أكثر أنواع البيزز اللي تستخدم سابقا، ولو حاليا أكو بي disadvantages وحاولوا إنه يشوفون other fatty bases تكون صفاتها مقاربة للكوكو باتر لكن بدون side effect أو بدون ال disadvantages اللي موجودة به.
Among the other fatty or oleaginous materials used in suppository bases are many hydrogenated fatty acids of vegetable oils, such as the palm oil and cottonseed oil. يستخدمون الترايغليسرايدز، يستخدمون الفاتي acids of the vegetable oils ك fatty base manufacturing or preparation of suppositories of the oily base. Also, fat base compounds containing compounds of glycerin with higher molecular weight fatty acids, such as palmitic and stearic acids, may be found in fatty base. يعني أقدر أستخدم أيضا الكompounds اللي هي تكون glycerin with high molecular fatty acids, such as palmitic and stearic acid. أقدر أستخدمها كfatty base. Such compounds such as glyceryl monostearate and glyceryl monopalmitate are examples of this type of agent. يعني هذه أيضا glyceryl monostearate اللي هي glycerin with high molecular weight fatty acids أقدر أستخدمها كfatty base. The bases in many commercial products employ varied combination of these types of materials to achieve the desired hardness under condition of shipment and storage, and the desired quality of submitting to the temperature of the body to release their medications. يعني بعض الأحيان أنا أقدر أستخدم combination of these bases حتى أحصل على الهاردنس اللي أريدها، حتى تبقى عندي أثناء الشipment أو storage ما يصير بها أي effect، وأيضا بحيث أنه أحصل على release of the medication، بحيث أنه أيضا يصير بها melting بالbody temperature ويصير عندي release بالmedication. Example مثل ما قلنا most common one اللي هو cocoa butter. Cocoa butter is the fat obtained from the roasted seeds of the Roma cacao. نحصل عليه من نبتة الكاكاو، نسوي لها روسترينج، وبالتالي نحصل على الفاتس اللي هو الكوكو باتر. At room temperature, it is a yellowish white solid having a faint, agreeable chocolate-like odor. Chemically, it is a triglyceride عبارة عن triglyceride compounds اللي هو يكون combination of a glycerine and one or more different fatty acids, primarily of oleopalmitostearine and oleodiastearine. Because cocoa butter melts at 30 to 36 degrees Celsius, it is an ideal suppository base, melting just below body temperature and yet maintaining its solidity at usual room temperature. melting point بالنسبة للكوكو باتر تتراوح بين 30 إلى 36 درجة مئوية. لذلك يعتبر ideal بالنسبة للسuppositories base، لأن هذا راح يكون solid at room temperature اللي هي تقريبا نتوقع تكون بين 25 إلى 28، لكن يكون يصير بي melting at body temperature اللي تقريبا تراوح between 36 to 37. However, because of its triglyceride content, cocoa butter exhibits marked polymorphism or existence in several crystalline forms. مثل ما تعرفون polymorphism is the existence of compounds in more than one crystalline form. They have similar or the same chemical structure or chemical properties, but they differ in their physical properties. يعني هذه الكompounds اللي يصير به polymorphism هو نفس chemical structure، لكن الفرق عندنا بالphysical properties اللي هي تشمل لنا solubility, dissolution, melting point. هذه كلها راح تختلف من one polymorph to another. يعني كل واحد فرضا هنا عندنا في السبوستريز كل polymorph راح يصير عنده melting بدرجة حرارة معينة، وبالتالي هاي النقطة مهمة بالنسبة للكوكو باتر لازم ننتبه عليها، لأن احتمال يعطيني فد polymorph يكون melting point مالته كلش قليلة،
وبالتالي ما راح يصير به أي solidification أثناء عملية التحضير. Because of this polymorphism, when cocoa butter is quickly or carelessly melted at a temperature greatly exceeding the minimum required temperature and then is quickly chilled, the result is metastable crystalline form, which is called alpha crystals, with a melting point much lower than that of the original cocoa butter. مثل ما قلنا هنا أنا بحالة إنه إذا سوينا melting للكوكو بتر بدرجة حرارة عالية وبسرعة بدرجة حرارة أزيد من اللي نحتاجها للمولتنج، وبعدين رأسا سريع بردنا، بهالحالة راح تتكون لي الانستيبل أو نسميها الميتاستيبل كريستالين فورم اللي هي الألفا فورم أو الألفا كريستال. هذه الألفا كريستال أو الألفا فورم راح تكون المولتنج بوينت مالتها تكون أقل من الأوريجينال كوكو بتر اللي هي البيتا فورم. البيتا فورم اللي هي ستيبل فورم اللي المفروض تتكون عندي وتكون solid at room temperature، لكن إذا أسوي molting للكوكو بتر quickly and carelessly، يعني أجيبه على فرضا على ووتر باث وزيد درجة الحرارة أخليها مثلا على 70 وعلى 80 وأعوفه وأروح، ويظل يصير له molting فترة، وبعدين رأسا أجي أبرده أنزل درجة الحرارة quickly، راح تتكون لي هذه الميتاستيبل ألفا فورم، وما راح اللي تكون unstable، وما راح تتكون عندي الستيبل فورم اللي أنا أحتاجها بالتحضير. In fact, the melting point may be so low that the cocoa butter will not solidify at room temperature. يعني إذا تكونت عندي هذه الألفا فورم اللي هي الميتاستيبل ما راح تكون عندي يتكون عندي الكوكو بتر اللي يصير به solidification at room temperature. However, because the crystalline form alpha crystal is metastable condition, there is a slow transition to the more stable beta form of crystal having the greater stability and a higher melting point. And this transition may require several days. طبعا هذه الألفا فورم اللي هي الميتاستيبل تكون meta-stable condition, and they transform, or there is slow transition into the more stable beta form. But this transition requires several days. يعني مو رأسا أول ما تحضر صارت عندك الألفا فورم رأسا راح وراها تتحول للبيتا فورم، لا، takes days، يحتاج لها أيام، يلا احتمال تتحول. ليش؟ لأن هذه unstable تحاول توصل للستيبل كونديشن اللي هي البيتا فورم اللي أنا أحتاجها. Consequently, if suppositories that have been prepared by melting cocoa butter for the base don't harden soon after molding, they will be useless to the patient and a loss of time, materials and prestige to the pharmacist. يعني أنا إذا كونت هذه الألفا فورم قلنا تتكون عن طريق إنه rapid melting, careless melting of the base and then rapid cooling، راح تتكون عندي هذه الألفا فورم. صح هذه الألفا فورم وراء أيام راح تتحول للبيتا فورم، لكن أنا ما أحتاجها وراء أيام، أحتاجها to be solidified or congealed at the time of preparation. يعني أنا حضرت البيز مالتي سويت لها melting، من أجي أبرد المفروض يصير بيها congealing داخل المولد حتى أقدر استخدمها كsolid dosage form. إذا تكونت عندك الألفا فورم ما راح يصير بها solidification، راح تبقى بشكل liquid، تأخذ لها several days يلا يصير بها solidification. بهالحالة أنا خسرت الوقت، خسرت الماتيريالز مالتي، خسرت الإيفورت مالتي، البيشنت ما راح يقدر يستخدمها، ونفس الوقت أنت الفارماسيست يسموه يعني you lose your prestige، يعني خسرت الستيتس مالتك، الريسبكت، الادميريشن to prepare such suppositories. يعني you are not professional to prepare the suppositories. المفروض من نسوي لها molting للكوكو بتر، المفروض with care، temperature
increases gradually to the specific limits above the melting point of the base, and then when cooled also cooled gradually until congealed in the mold. لذلك المفروض ننتبه على هذه الحالة انه بسبب البوليمورفيزم اللي موجود بالكوكو بتر احتمال تتكون عندنا هذه الميتاستيبل الفا فورم اللي ما راح يصير بها solidification during the preparation of suppositories. Cocoa butter must be slowly and evenly melted, preferably over a bath of warm water, to avoid the formation of unstable crystalline alpha foam. Substances such as phenols and chloral hydrate have a tendency to lower the melting point of cocoa butter. عندنا بعض المواد إذا نضيفها للكوكو بتر أيضا راح تقلل لي melting point of the base. If the melting point is low enough, that is not feasible to prepare a solid suppository using cocoa butter alone as the base. Solidifying agent such as cetyl ester wax about 20% or beeswax about 4% may be melted with the cocoa butter to compensate for the softening effect of the added substance. يعني إذا عندي مواد يعني موجودة استخدمها، هذه المواد فرضا الفينول أو chloral hydrate أريد أحضرها بشكل suppositories using the cocoa butter as a base، لكن هذه من أضيفها الأكتيف ingredients للكوكو بتر راح يسوي لي أيضا lowering بالmelting point. فشون أعوض هذا؟ أسوي overcoming أو أسوي compensation لهذا القلة بالmelting point. راح أضيف solidifying agents. هذا solidifying agent راح يزيد لي melting point of the base. Example أضيف عندنا البيزواكس أو أستخدم cetyl ester wax. هذه راح تزيد لي melting point of the base. لكن الكمية أو concentration اللي أضيفه أيضا لازم يكون limited. ما أقدر أجي أضيف في كميات صورة عالية، لأن هذا أيضا راح يأثر على الريليس ويأثر على melting of the base. However, the addition of the hardening agents or solidifying agents must not be so excessive as to prevent the base from melting in the body, nor must suppository solid. ما راح يصير بيها melting، بالتالي راح يسوي irritation للبيشنت وما راح يصير عندنا ريليس للدراج. أيضا المفروض هذه الماتيريال الماكس ماتيريال أضيفها تكون inert material، ما تسوي لي أي interaction ويا therapeutic agent اللي استخدمه، ما تسوي أي compensation ويا الactive ingredients بحيث إنه تقلل على الريليس والefficacy of the product. Other bases in this category include commercial products such as fatty base اللي هي عبارة عن triglycerides from palm and coconut oils with self-emulsifying glyceryl monostearates and polyoxyl stearates. Also we have the Wicobi bases and white salt bases, which are triglycerides either derived from coconut oils or triglyceride of saturated fatty acids with varied portions of corresponding partial glycerides. هذه حاليا صنعوها للvegetable oils، أغلب شيء triglycerides موجودة تستخدم كبديل للكوكو بتر بسبب الديسادفانتجز اللي موجودة بالكوكو بتر اللي هي في البوليمورفيزم اللي تصير. النوع الثاني من البيزز اللي هي عندنا water soluble and water miscible bases. The main member of this group are glycerinated gelatin and polyethylene glycols. أهم groups عندنا بهذه البيزز اللي هي water soluble and water miscible
bases هي glycerinated gelatin and polyethylene glycol. Glycerinated gelatin suppositories may be prepared by dissolving granular gelatin 20% and glycerin 70% and adding water or a solution of or a suspension of the medication of about 10%. هاي النسب نقدر نحضر بها glycerinated gelatin suppository. A glycerinated gelatin base is most frequently used in the preparation of vaginal suppositories, with which prolonged local action of the medicinal agent is usually desired. يعني أنا أكثر شيء أستخدم الجليسرينيتد جيلاتين أستخدمها تحضير الفاجينال انسرز. ليش؟ لأن هذه راح يصير بيها slow dissolving داخل الفاجينا وبالتالي تعطيني prolonged effect. The glycerinated gelatin base is slower to soften and mix with the physiological fluids than is cocoa butter and therefore provides a slower release. Because glycerinated gelatin base suppositories have a tendency to absorb moisture as a result of the hygroscopic nature of glycerin, they must be protected from atmospheric moisture if they are to maintain their shape and consistency. بسبب انه تحتوين على جيلاتين هذا عفوا جيلاتين وجليسرين، هذا الجليسرين يكون hygroscopic material وبالتالي احتمال يسوي لنا absorption of the atmospheric moisture وبعدين راح يأثر على الكونسستنسي والشيب of the suppository. لذلك المفروض الباكجينج مالتها السيلينج مال السبوستري نسميه احنا hermetic type of sealing، يكون محكم جدا بحيث انه ما يفوت لها اي moisture ويأثر على الكونسستنسي of the suppository. Also, as a result of the hygroscopicity of the glycerin, the suppository may have a dehydrating effect and irritate the tissue upon insertion. أيضا بسبب هذه الhygroscopicity of the glycerin احتمال after insertion هذا الجليسرين يسوي absorption of the moisture from the mucous tissue of the vagina وبالتالي راح يسوي irritation upon insertion. يعني البيشنت من يخليها راح يصير عنده irritation at the application site. The water present in the formula for the suppository minimizes this action. However, if necessary, the suppository may be moistened with water prior to insertion to reduce the initial tendency of the base to draw water from mucous membranes and irritate the tissues. طبعا هنا نشوف ان الووتر تقريبا نسبته 10% موجوده عندنا بالسبوستري. هاي البرسنت تقلل هذا الديهايدريتنج افكت، لكن بعض الاحيان ايضا مو كافي. لذلك ننصح المريضه اللي تستخدمها for vaginal use انه تسوي للسبوستري dipping in water، تخليها تسوي لها يعني بالووتر before insertion، بس مجرد انه تسوي لها dipping in for example a glass of water وتشيلها بعدين تسوي لها insertion into the vagina حتى لا يصير عندنا هذا ال irritation upon insertion to the withdrawal of the moisture from the mucous membrane of the vaginal tissue. Also, urethral suppositories may be prepared from glycerinated gelatin base of the formula somewhat different from that indicated area. أيضا urethral suppositories نقدر نحضرها، لكن هنا التركيز راح يفرق عندنا. The gelatin constitutes about 60% of the weight of the formula, glycerin about 20%, and the medicated aqueous portion about 20%. Urethral suppositories of glycerinated gelatin are much more easily inserted than those with cocoa butter base, owing to the brittleness of the cocoa butter and its rapid softening at body temperature. هنا إذا نصنعها اليوريثرال suppositories نحضرها من glycerinated gelatin يكون الانسرشن مالتها يكون أسهل بسبب إنه الكوكو بتر احتمال يصير بها molting
اثناء اليوز، يعني انت اصابعك اول تلزمها يصير بها مولتنج او يصير بها بريكنج اثناء عمليه الانسرشن، لان عمليه اليوريثرال انسرشن مو سهله مثل الريكتال او الفاجينال، احتمال البيشنت شوي يلاقي صعوبه فيحتاج له وقت حتى ما يسوي انسرشن. لذلك يفضل انه نستخدم الجليسرينيتد جيلاتين اللي ما راح يصير بها تكون اسهل بالانسرشن وما يصير بها اي مولتنج او يصير بها breaking during usage. Also, we have other base from the water soluble bases, which is the polyethylene glycols. Polyethylene glycols are polymers of ethylene oxide and water prepared to various scale lengths, molecular weights, and physical states. The polyethylene glycols هي polymers, water soluble polymers يحصل عليها من ال reaction of ethylene oxide and water. هذه تكون different length, different molecular weights, different physical states، يعني قسم منها liquid، قسم منها semi solid، قسم منها waxy material solid حسب molecular weight مال البوليثيلين اللي محضرين. They are available in a number of molecular weight range. The most commonly used being polyethylene glycol 300, 400, 600, 1000, 1500, 3000, 350, 4000, 6000 and 8000. هذه molecular weight difference موجود من عندها، يعني أنواع مختلفة، كل واحد له certain properties، كل واحد له different melting points. مثلا melting points عندنا مال ال 300 تكون بالماينس، ال 400 تكون 4 to 8، 600 تكون بالعشرينات، بينما ال 800 توصل للستينات melting point مالته، فكل واحد له different physical properties. The numeric designations refer to the average molecular weight of each of the polymers. Various combination of these polyethylene glycols may be combined by fusion using two or more of the various types to achieve a suppository base of the desired consistency and characteristics. يعني أنا بتحضير السبوستري إذا استخدم البوليثيلين glycol base، يعني مو شرط استخدم نوع واحد، لا أقدر استخدم combination of these different molecular weights حتى أحصل على الكونسستنسي اللي أريدها. Polyethylene glycol suppositories don't melt at body temperature but rather dissolve slowly in body fluids. أيضا هذه مثل الجليسرينيتد جيلاتين ما يصير بها melting، لكن راح يصير بها dissolving in body fluids. Therefore, the base need not to be formulated to melt at body temperature. يعني مو شرط أحضر melting point مالتها at body temperature. يعني أقدر أحضر suppositories استخدم البيزز اللي تكون السبوستري مالتها البيز melting point مالتها يكون أعلى من البادي temperature، لأن هي ما راح يصير بها melting، مجرد إنه يصير بها dissolving the body fluids. Thus, it is possible to prepare suppositories from polyethylene glycol mixtures having melting points considerably higher than body temperature. This property شنو راح تفيدني هاي الخاصية إنه حضرها at melting points higher than body temperature. This property permits a slower release of the medication from the base once the suppository has been inserted and permits convenient storage of these suppositories without the need of refrigeration and without the danger of their softening excessively in warm weather. يعني هذه خاصية إنه حضر هذه السبوستريز at higher melting points راح تفيدني. أول نقطة إنه أقدر أستخدمها بالمناطق الحارة، إنه هذه الستورج مالتها ما راح يكون عندي مشكلة، ما راح يصير بيها أي leakage، ما راح يصير بيها أي softening بالhot weather أو بالwarm weather. وأيضا إنه أقدر أحصل على slower release of medication، لأن هي راح يصير بيها slowly dissolving بالميديكيشن. لذلك أيضا أقدر استخدمها بالvaginal suppositories أو بالvaginal insert حتى أحضر long or slow release of drugs. Further, their solid nature permits
slow insertion without fear that they will melt in fingertips as cocoa butter suppositories sometimes do. يعني أيضا إنه هذه تكون solid أثناء البيشنت insertion، لذلك تكون الانسرشن مالتها أسهل، ما راح يصير فيها أي melting or softening during insertion. And because they don't melt at body temperature but mix with mucus secretions upon solution, polyethylene glycol-based suppositories don't leak from the office as do many cocoa butter-based suppositories. أيضا مثل ما قلنا بعض الأحيان إنه السuppositories الكوكو بتر احتمال يصير بيها leaking after application بسبب انه هي يصير بيها melting، لكن بالنسبة للبوليإثيلين جلايكول لا ما راح يصير بيها هاي المشكلة، انه يصير بيها gradual dissolving within the physiological fluids. Polyethylene glycol suppositories that don't contain at least 20% of water should be dipped in water just before use to avoid irritation of the mucous membrane after insertion. نفس الحالة إنه إذا كان عندنا السبوستريز بتحتوي لنا على كمية مي كافية أقل من 20%، فيحتاج إنه نسوي لها dipping before insertion to avoid any irritation of the mucous membrane. This procedure prevents moisture being drawn from the tissue after insertion and the stinging sensation. هاي بهالحالة إذا بدنا نسوي dipping بالwater ما راح يصير عندنا أي absorption للmoisture from the mucous membrane، وبالتالي ما راح يصير عندنا هذه stinging sensation أو irritation اللي تحس به البيشنت. أخير نوع عندنا من البيزز اللي هي كنا miscellaneous bases are mixtures of oleaginous and water soluble or water miscible bases. يعني هذا راح تكون combination of both oily وال water soluble or water miscible materials. They are emulsions generally of water and oil type, mixture of fatty bases such as cocoa butter with emulsifying agents capable of forming water and oil emulsions have been prepared. These bases have the ability to hold water or aqueous solution. هذه البيزز أيضا نقدر تكون بشكل أغلب الأحيان تكون بشكل oil and water emulsion. راح تكون mixture of fatty acids or fatty bases مثل cocoa butter ويا emulsifying agent to form the water and oil emulsion. هذه البيزز تكون لها قابلية على for holding water or aqueous solution and also absorb some secretions. This is the end of our lecture today. If you have any questions, you can write here in the chat or you can send by email or to the Google Classroom. Thank you very much.